Gurubhyo Namaha. Should we say we crossed that ocean called Lalita Sahasranamam? Yeah, we didn't cross it. We got drowned in that. இல்லையா அந்த சமுத்திரத்திலேருந்து வெள்ளம் எங்க வருது? You can only get drowned in that Sahasranamam. It is only when you drown in that ocean, then you get released in the ocean of samsara. சம்சார சாகரத்திலேருந்து வெள்ள வரணும்னா சஹஸ்ரநாம சாகரத்துல முழுகணும். அதுக்குதான் ஒரு I am saying this is one way, like, understanding the meaning of each and every nama and reciting it makes a big difference. ஒரு வார்த்தை ஒரு நாமா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதை சொல்றச்ச பாவம் மாறுறது. The பாவம் it changes. That is the reason when we say you have to drown in that Sahasranama Sagaram. Now we are slightly going into the higher planes now. இல்லையா? அங்கேருந்து ஒரு 2 படி மேல. This time we will be dealing mainly with Sri Vidya. Sri Vidya abdina, it is not only that mantram is also called Sri Vidya. Sri Vidya mantram solram. Upasana is also called Sri Vidya. Sri Vidya upasana na solram. Sri Vidya mantram, Sri Vidya upasana. Why this Sri Vidya is given so much of importance of being Bhakta? Sri Vidya is also known as Brahma Vidya. Brahmathanudiya ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று Sri Vidya. This is the only one that can give you the Brahma ஞானம். You are sure to get Brahma ஞானம் Sri Vidya. That is the greatness of this upasana. For sure, there is no whether you will or whether you will not. கிடையாது. கண்டிப்பா பிரம்ம ஞானம்ங்கிறது கிடைக்கும். That is the reason the Sri Vidya is called Brahma Vidya. இந்த உபாசனை எடுத்துட்டோம்னா there are three parts, no, we can call it as 3 divisions in that. 3 விதமான அங்கங்கள் இருக்கு இதுக்கு. The first one is called para. இந்த பூஜை பண்றோம் இல்லையா, the way we do puja, that has got 3 varieties. The first one is called para. The second one is called parapara. Para apara ரெண்டும் சேர்ந்தது parapara. The third one is apara. These are all 3 divisions in Sri Vidya Upasana. We can call them as 3 different paths. More than division, 3 வழி இப்படி போறது. ஒரு உபாசனை has got 3 paths. You can choose your own path and you reach that upasana. அந்த மாதிரி எந்த பாத்துல போறோம்ங்கிறது இல்லை. There is one that goes straight, the other 2 goes little curved, but at the end of the day you are sure to reach your destination. So what is para? In this section of this lecture series, we will be dealing more with Yogini Hridayam and Varivasya Rasyam. In fact, the whole thing I have taken it from, there was this founder of the Brahma Vidya Sabha in Chennai. Brahma Vidya Sabha, Vimarshana Sabha. He was the one, N. Subramanyam karke, he was the one who founded that Sabha in Chennai.
he also had the Diksha Nama as Chidanandanathar. In fact, for the modern times, see, most of the Upasana Margam is chosen from Parshurama Kalpasutram, and in Kamakshyaman temples they follow Durvasa Kalpasutram. And most of others, all of us follow Parshurama Kalpasutram. Parshurama, these people have defined us how you have to proceed with the puja. Sri Vidya Upasana Margam. I mean the Navavarna Puja we do it. All those things, it's all prescribed format. But so many times, what was happening those days was like, without knowing the meaning, artham theriyadu. Ipo edho onnu, how you say to understand it simply, amma appa oru kolandai vechittu koyilukku porana, the child does not know how to worship. It looks at its parents, paathunde, if they say namaskaram, they do namaskaram, they do whatever it is. They just follow what the parents do it. And the madri Parshurama Kalpasutrathilla, when they were following those days, they were just following whatever was prescribed. And understanding the inner meaning of what you are doing. அதுதான முக்கியம் இல்லையா? அர்த்தம் தெரியாம வெறும் பூவை போட்டுட்டே இருந்தோம்னா என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? Modern timesல this Subramanyar, N. Subramanyam, Brahma Vidya Sabhava, he founded, and he explained it every week as what those things meant. இன்னைக்கு வந்து, because that language is very difficult to understand, today there is like that, there is a disconnect. There is a disconnect. You can call it only as a disconnect because Purinjikano first. That was like Tamil. It was written in Tamil, but mostly Sanskrit. Words are only in Sanskrit. How an ordinary people will understand that. So Sri Vidya Upasana, konjam it is taking a back seat. Upasana, nobody is coming forward to do it. But he made the change. He made the change. And he explained a lot, at least a few could understand that. And probably I am sitting here now only referring his book. The reference is from his book. And he has dealt mostly with Yogini Hridayam and Varivasya Rahasyam. These are all two very, very concealed scriptures. இது வந்து வெளியில நிறைய தெரியறதில்லை, ஏன்னா புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டங்கிறதுனால. This session is going to be based on his book. And it helped me a lot, I should say that. It helped me a lot in understanding Upasaniya irkattum, Navavarna Pujayoda, Mahatvangala irkattum. It helped me a lot, and now I am sharing it with you all. Aladha. It is not that I gained knowledge from somewhere, and not like that. His book was a guiding, it was more like a guide for me. I referred to it and I understood when, before doing Navavarna Puja, before starting to do Navavarna Puja, I must have studied it for over a year and then understood it. Still understanding it. The process of understanding never stops. So, we will come now. Para, apara, para, 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 para. These are all the three paths in the Upasana. Para chapya para gauri trutiya cha parabara. Prathama advaita bhavastha sarva prachaya gochara. Gochara means search. Advaita bhava, not dvaita bhava. Advaita bhava thoda the search is on. These three are there. In the three, what are they? When you say para, first you take para. Dvaita bhana samanya bhave para. Absolutely there is no trace of duality in that. Advaita bhavanda. Dvaita bhavam, there's no trace of duality in that Upasana.
the sadhaka feels one with the deity. Sadhaka, in the deity vera illa, na vera illa. In the atmangartha, the deity that is sitting in front of me. The abheda bhavam nu solluvom. Deity oda, there is no difference between the deity and the sadhaka. Sadhaka is able to identify himself with the deity. Purinjikonu, nanna purinjikongu. There is no trace of dvaita bhavam in this, and that is called para. Aparangartha just opposite. Advaita bhavathanude trace illana, it is apara. Apara is something, this is the deity of my worship and I am worshipping it. This two. புரிஞ்சதா? இது என்னோட உபாசன மூர்த்திங்கிறது நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் முன்னாடி. நான் இங்க உட்காந்து பூஜை பண்றேன். அதுக்கு நான் தாசனா இருக்கேன். I am a dasa worshipping the deity. And the bhavam varache, it becomes dvaita bhavam. What is para? It is not the mishram of these two. இது ரெண்டும் கலந்ததுன்னு சொல்லக்கூடாது. எப்படின்னா பராங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் மோடு, பராபரா இஸ் த மேனுவல் மோட். ஸோ பரால யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி டுவாலிட்டிஸ் எக்ஸிஸ்டிங். ஓகே, பராபரால யூ மேக் த டுவாலிட்டிஸ் கெட் டிசால்வ்ட் இன் த deity. டுவாலிட்டிஸ் எக்ஸிஸ்ட், அது நீங்க நிறுத்தவே முடியாது. மனசுங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் இந்த டுவாலிட்டிஸ் இருக்கதான் போறது, துவந்தம்ங்கிறது இருக்கதான் போறது, வெரைட்டிஸ் இருக்கதான் போறது. You cannot call it as only one. All the opposites exist, no, in this world. எல்லாம் இருக்கதான் போறது. There is no only happiness, there is no only sorrow. You have everything, all the dualities are there. துவந்தங்கள் இருக்கு, opposites are there. So the parabara, what happens? You make the dvaita vilayabhya sadashayam paraparadi pujatraya lakshanani. Puja moolama, in the all the dualities, you submit to the deity of worship. Adu parapara. Aparan varrache, there is a clear cut definition. Adu deity, idu nan. There is two, that is clear definition. Aparala deity nanda deity, there is no difference. Paraparanu varache, இந்த dualities இருக்கு. இந்த dualities எல்லாமே நான் உனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா there is no, manually you are doing it. இன்னும் கொஞ்சம் அது பின்னாடி அதை நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் நான் வர்றச்சு. பரா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல பார்க்கறச்சே, பரா இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த சுப்பீரியர் ஃபார்ம். த மோஸ்ட் சுப்பீரியர் இஸ் பரா. இன்னைக்கு சங்கர பகவத்பாதாரோட ஜெயந்தி. சங்கர ஜெயந்திங்கிறதுனால சங்கரருடைய எக்ஸ்பிளனேஷனே கொடுக்கலாம். 2 ஸ்லோகம். சிவமானச ஸ்தோத்திரம்னு ஒன்று இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சௌந்தரிய லஹரி. ஆல்வேஸ் சங்கர பகவத்பாதால் அந்த பராங்கிற அந்த பக்தி பாவத்தை தான் நிறைய பேசியிருக்காரு. சௌந்தரிய லஹரியில ஆல் ஆஃப் யூ நோ தட் ஜபோ ஜல்ப ஷில்பம் சகலமபி முத்ரா விரச்சனா. ஜபோ ஜல்ப, jalpa means sometimes not even coherent words. The words normally that we speak or the japam meant for you. என்ன நிலைமை பாருங்க, ஜபம்னு தனியா உட்காந்து பண்ணல. நான் என்ன பேசினாலுமே ஜபம் தான் உனக்கு, வளரினா கூட அது ஜபம் தான். அதுதான் ஜப் ஜல்ப. ஷில்பம் முத்ரா விரஜன். Shilpam, what is Shilpam? Shilpam means nama kaiya. Shilpam sakalamabhi mudra virachana. Mudra is something you must have observed us doing during the puja, making different kind of gestures. Chumma kai kaala seradhellam kuda it is equal to the
Shilpam means chumma normally நம்ம இப்ப கையை ஸ்டிப் when we are talking we are making gestures. That is equal to the mudras that you do during the puja. நான் சும்மா கையஸ்டா கூட அது முத்ரை, உனக்கு நான் காமிக்கிற முத்ரை. நான் உளறினா கூட நான் ஜெபம் பண்றேன். Even when I am moving my gestures, normal gestures or the mudras defined during the puja. Gatihi pradakshanya kramanam. நான் நடந்தா உனக்கு பிரதட்சணம் பண்றேன். If I walk, it is like I am doing pradakshanam. Asanati ahudi vidhi. Whatever I eat is the ahudi that I am. நான் உள்ள போடுறதெல்லாம் உனக்கு நான் ஆகுதி கொடுக்குறேன். ஏன்னா உள்ள இருக்கிறது சிதக்னி, ஜட்டாரக்னி. அந்த அக்னியில தானே நம்ம எல்லாத்தையும் போடுறோம். அதனால வாட் எவர் ஐ ஈட், ஆசனாதி. பெரியவா ரொம்ப அழகா அதுக்கு ஒரு கொடுப்பான். வெறும் ஆசனாதின்னு வெறும் சாப்பிட்றது மட்டும் கிடையாது. அசனாதி இஸ் ஆதின்னு வந்ததுனால all the indriyas, whatever I see good, whatever I hear good, all these things I put in the ahudi or like ahudis. Pranama samveshas, when I am lying down, it is like doing namaskaram to you. Sukham akhilam atmarpana drisha. Ennanalla, whatever happiness I get from whatever I do, sapariya paryayastava bhavati anme vilasidam. That is the puja that I do for you. All the enjoyment, it is not only from the indriyas. Whatever the enjoyment I get, everything is puja to you. அந்த பாவம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி பாவமா இருக்கணும். தனியா பூஜையே கிடையாது. இதை பார்த்தோம். அடுத்த சிவமானச ஸ்தோத்திரமும் பார்த்தோம் இல்லையா? சிவமானச ஸ்தோத்திரம். Maybe many of you would have read it or heard about it. Manasa Stotram is the puja done inside in the mind. Okay? Shiva Manasa Stotram. How he was doing puja. Atmatvam. First varthi. Atmatvam. Needhan ennoda Atma. You are my Atma. Atmatvam. கிரிஜா மதிஹி. புரிஞ்சுக்கணும். அம்பாள் தான் இன்டெலெக்ட்னு சொல்றான். புத்தி யாருன்னா அம்பாள் தாங்கிறா. ஆத்மா நீயே, புத்தி இஸ் அம்பாள். கிரிஜா மதிஹி சஹச்சரா பிராணஹ. Who are my companions? They are the pranas. அந்த 5 பிராணன் இருக்கே நம்ம கிட்ட. They are my companions. ஷரீரம் கிரகம். இந்த ஷரீரம் தான் கிரகம் for you to stay. நான் ஆத்மா இதுக்குள்ளதானே இருக்கு. ஆத்மாத்வம்னு சொன்ன உடனே ஷரீரம் தானே கிரகமா இருக்க முடியும் இல்லையா? பூஜாத்தோ விஷயோபபோக ரச்சனா. இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கே, அதுதான் பூஜையா. வாட் எவர் ஐ என்ஜாய், மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், that is the puja for you. Bhoga rachana, விஷயோபபோக ரச்சனா. நித்ரா சமாதி ஸ்திதி. என்ன படுத்து தூங்குறேன்னா அன்னைக்கு தான் நான் சமாதியில இருக்கேன். I am in samadhi when I am sleeping, because you are me, I am you, so there is no difference. No, when I am sleeping I am in the samadhi state. Sanchara padayo pradakshina vidhi. Whenever I walk, all my walkings, அதெல்லாம் உனக்கு பிரதட்சணம் பண்ற மாதிரி. It is like doing pradakshina to you. ஸ்தோத்ராணி சர்வா கிரோ. ஸ்தோத்ரம்னு தனியா இல்ல. வாட் எவர் ஐ டாக் இஸ் த ஸ்தோத்ரம் டு யூ. கடைசி லைன் as usual he takes it to a different level. Yat yat karma karomi tad akilam shambho tavaradhanam. என்னென்ன காரியம் பண்றேனோ அத்தனை காரியமும் உன்னோட ஆராதனை தான், வேற எதுவும் கிடையாது. யத்யத் கர்மம் கரோமி தத் அகிலம் சம்போ தவாராதனம்.
This is the state of para. So many times we have seen so many saints simply sitting, not doing any puja. Ramana Maharishi பார்த்திருப்பேன். அன்னைக்காவது எடுத்து பூ எடுத்து அர்ச்சனை பண்ணி பார்த்திருக்கேன். No. They don't do any separate puja. Their Anandam is always permanent. They are always in union. There's no difference between ஒரு பிரம்மத்துக்கும் அவாளுக்கும். There is no difference. They themselves represent Brahman. அதனால்தான் யத்யத்ர கர்ம சகலம் கரோமி தத் அகிலம் சம்போ தவாராதனம். என்ன காரியம் பண்ணா நார்மல் ஒர்க். சங்கர பகவத்பாதானை விட வேற யார சொல்ல முடியுது? No, he is the only one who can take like. So this is kind of superior kind of worship. அதெல்லாம் பெரிய பெரிய ஞானிகள், சேஷாத்ரி சுவாமிகள் மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம சொல்லலாம். சேஷாத்ரி சுவாமிகள் எவ்வளவு பெரிய ஞானிகள் இங்க இருந்திருக்கா. பரமஹம்சர், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், விவேகானந்தர், பாரத பூமியில பார்க்காதவாழ எத்தனை saints, how many saints are there? They all come under that category. We should not connect it with us because there is a story about Pusalar. You all must have heard about Pusalar. Pusalar, there was one person named Pusalar in South India and he wanted to construct a temple for Shiva. ஆனா கையில பணம் இல்லை. So every day he will sit under the tree. First day he will start digging the thing. He will lift all the stones, all in his thinking. It took months for him to complete the dream and install. I mean, he had to install the deity. That was the only thing that was left. It is not like today I sat and I completed the. அது மாதிரிலாம் இல்லை. ஒரு நாளும் கொத்துறதுலேருந்து குழி தோன்றதுலேருந்து everything. He was dreaming every stage. At the same time, that Raja who had a lot of money also was constructing another temple. So Pusalar saw the muhurtam for the கும்பாபிஷேகம் பண்ணணுமே, சுவாமி இன்ஸ்டால் பண்ணணுமே, பூஜைக்காக கோவில் எல்லாம் கட்டியாச்சு. So he puts a date for that. Unfortunately, the Raja also had the same date given by the Shastri. Shivaperuman came in his dream and told, I am busy today little. I am going to some other temple who has constructed a bigger temple than he was. அப்படின்னு ராஜாவோட கனவுல வந்து he says, Raja got so this thing. Who in this country can construct a bigger temple than me? See, அகங்காரம் வந்துடுறது இல்லையா? அந்த பூசலார்னு ஒருத்தர் அங்க இருக்கார். அவர் கட்டியிருக்கார் டெம்பிள். நான் அந்த கோவில்ல போகணும் எனக்கு, அதனால நீ இன்னொரு முகூர்த்தம் பாரு அப்படின்னு. இவருக்கு பயங்கரமா வந்ததே கோவம். யாரு எவ்வளவு பெரிய டெம்பிள், என்னை விட பெருசா யார் கட்டியிருப்பாங்க? He goes in search for Pusalar and Pusalar is sitting under a tree. He goes and asks him, where is the temple that you have constructed? Pusalar didn't know head or tail of that. Then he understood his bhakti. The temple is not constructed outside, it is constructed within him. மானச பூஜை பண்ணணும்னா 4 கிலோ சக்கரை பொங்கல் நைவேத்தியம் பண்ணலாம். No, you can make 4 kilo of சக்கரை பொங்கல் and do நைவேத்தியம் for the மானச பூஜை. Easy, இல்லையா? Bhakti in that level is para. Bhakti in that level is called para. Uttamasa parangeya. Soham bhavana. There is no difference between sa aham. Ajaba mantram. அதுதான் நான். தத்வமசி. தத் and tvam. No? தத்வமசி. மகாவாக்கியம். அந்த மகாவாக்கியத்துக்கு அப்பராங்கிறது தான். That is the puja. அதனால்தான் உத்தமாசா பராங்கேயா. What is the most superior one is para. இப்போ அடுத்தது பரா. We call it as the next level of puja.
Prakashaika ghane dhamni vikalpanta prasavadika. பரபிரம்மம்ங்கிறது வந்து superior light form, பிரகாஷ ரூபம், ஒரே வெளிச்சம் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஜோதி ஸ்வரூபம், பிரகாஷ ரூபம். I don't know, from that பிரகாஷ ரூபம் only emerges Maya. மாயங்கிறது வேற எங்கேருந்து வரல, அதே பரபிரம்மம் பிரகாசமா இருக்கே, அந்த பரபிரம்மத்திலேருந்து மாயைங்கிறது வருது. அந்த மாயை வந்ததுனால இந்த துவந்தங்கள் எல்லாம் வருது. All the dualities come because of the Maya. Where that Maya comes from? It comes from that Parabrahman, which is in the form of light. Prakashaika ghane dhamni vikalpanta prasavadika. It originates from that light. அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அர்ச்சனை பூஜை இதெல்லாம் பண்ணி, how in Ahuti you pour the ghee and it disappears, like that all the dualities through these puja, archana and all, you put it in that and then burn it. Like how ghee nikshipamyarchana dvara vahna viva grutha. Grutha அப்படின்னா கீ. ஆஹுதி மீன்ஸ் நெருப்புல கீயை போட்டோம். அந்த மாதிரி அர்ச்சனா துவாரா, பூஜை அர்ச்சனை பண்றதன் மூலமா all the dualities which emerges from due to Maya from the Parabrahman, you put it as ஆஹுதி in that fire, in that puja. அதுதான் பரா. Okay. The last one is apara. Apara ஒரு பிம்பத்தை வச்சு, ஸ்ரீசக்கரத்தை வச்சு, மேருவை வச்சு அதுக்கு பூஜை பண்றதுதான். It's the least of all. The least of all is worshipping a murti or bimbam or chakram or anything. That is called apara. திரவியங்களை சேர்த்து பூவை எடுத்துக்கிறோம், விளக்கை ஏத்துறோம், ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறோம், நைவேத்தியம் வைக்கிறோம். All those things you keep it and you திரவியங்களை சேர்த்து பண்ற பூஜை, it is apara. Srividya Upasana is always considered to be para upasana. Srividya Upasana is considered to be para upasana. There is no compromise in that. இப்போ இந்த உபாசனைக்கு வந்து, இப்போ we saw the 3 parts to this. There are 3 divisions in that. 3 அங்கம், 3 டிவிஷன் இருக்குது. அதுக்கு மந்திரம், சக்கரம், பூஜை. மந்திரம், சக்கரம், பூஜை 3 வழி. மந்திரத்தை வச்சுட்டு சக்கரத்துக்கு பூஜை பண்ணினா ஸ்ரீவித்யா உபாசனம். Mantram, Chakram, Puja are the 3 parts of this Upasana. What, from outside when you see it, we see it only as Mantrama Chalrom, idu Chakrathai vechi Puja pandra, idu Navavarana Puja pandra, maybe you can say it. What is the inner meaning of this Mantram and Chakram and the Puja? When you talk about the concealed meaning, it is called Sanketa. Sanketa means clue, through which you can understand. Mantratin mulama, you can understand the Devate. Chakratin mulama, you can understand the Devate. Pujain mulama, you can understand the Devate. Okay? So, Mantram, Chakram, adala Mantra Sanketam, Chakra Sanketam, Puja Sanketam, 3 part ah pirichirukku. In the section we will talk about the Chakra Sanketam. When we are going to deal with Lalita Trishati, that time I will explain the Mantra Sanketam. Because this time idella Avarana Devate.
Adanal we will talk about Chakra Sanketam. What it means. Chakram means group of Shakti. Chakram. Shakti Samoha Chakram. Chakram is Shakti Samoha. Group of Shaktis are called Chakram. Sanketam. Tasya Sanketaha Rahasya Rupam. Rahasyam Rupam. Its concealed form is called Sanketam. Sanketam means it's the concealed form. Chakra Sanketam means concealed form of the chakra. That the group of Shaktis. Then whose Shaktis they are? Shakti cholram. Shakti nu sollidrom. Whose Shaktis they are? Idallam Chakrathil irukradallam Shakti Samoham. We call it as the group of Shaktis. Then whose Shaktis they are? Parasya Shaktir Vividhai Shruyate Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. Parasya Shaktir Vividhair. And all the Shaktis are from the Parabrahman only. Emerged from the Parabrahman only. Vividhair in waves. First one comes, then three comes, then plenty comes. Plenty come only to, it is more like an organizational aspect. இப்போ ஒரு பெரிய இந்த காஸ்மாஸ் எடுத்துட்டோம்னா யூனிவர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒன்னொன்னு வேணும். ஆனா இங்க சொல்லியிருக்கிறது பலா கிரியா ஞான. ஞான பலா கிரியா. ஞானம் பலம் கிரியா. இந்த மூணு ஃபார்ம்ல they come out. Varusya Rasyathila Bhaskara Rayar it is on a lighter note. Varusya Rasyam always is very, very serious note. Serious but light. He has put it very lightly. Very, very serious subject, but he has put it very lightly. He talks about the emergence of this cosmos. எப்படி இந்த பிரபஞ்சம்ங்கிறது வந்தது அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்றார். ச ஜெயதி மகான் பிரகாஷோ யஸ்மின் திருஷ்டே ந திருஷ்யதே கிமதி. ஒரு பிரகாசம். பிரகாசம்னா இந்த லைட்னா the blinding light. So many times we put on the light to see. Light can also to that extreme can blind you. It's blinding light. Prakashamna drishte yasmin drishte ada paatha na drishyate kamati vera edume theriya maatengirudhu. It is all like, you can imagine periya flood lights ellam potundu நம்ம ஒரு 10 flood light போட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தா சுத்தி என்ன இருக்குன்னே தெரியாது இல்லையா? Like that, because of that light nothing else is seen. Only that light can be seen. It is so bright. Appadina, how the Vedas are saying, if you know that, you will know everything. Kekaraar அவர் கேள்வி. கரெக்டான கேள்வி இல்லையா? If you know that one thing, that Brahman, you will know everything in the cosmos. ன்னு வேதம் சொல்றது. வேதம் என்ன சொல்றது? எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ. அதை தெரிஞ்சுன்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்ட மாதிரி. Like mud and clay and pots. Pot may be variety. If you understand the quality of the mud, that is the ingredient, main ingredient. அந்த மாதிரி. அப்படின்னா எப்படி சொல்றது? இதுதான் இந்த பிரகாசத்தை பார்த்தா எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்படின்னா நான் எப்படி நான் தெரிஞ்சுப்பேன் கேட்கிறேன். If I look at this bright light, nothing else is seen excepting that light, then how can I understand everything? How can I know this and how can I understand others? எப்படி வேதம் சொல்றதுன்னு கேட்கிறார். ச ஜேதி மகான் பிரகாஷோ யஸ்மின் திருஷ்டே ந திருஷ்யதே கிமதி. Nothing is seen. கதமிவ தஸ்மின் ஞாதே சர்வம் விஞ்ஞானமுச்யதே வேதே.
வேதம் சொல்றதே இதை தெரிஞ்சுட்டா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு. Nothing is seen in front of this light. Then how can I understand everything? When that light comes, naisargiki spurata vimarsha rupasya vartade shakti. Spuratha, spuranam, that pulsation that happens in the Brahman. அதுலேருந்து அந்த சக்திங்கிறது வெளியில வருது. சக்தி emerges from the Brahman, from that Prakasha Rupam as Vimarsha Shakti. Because there is pulsation, it becomes Vimarsha. Brahmangaradu Jadamma ஒரு இடத்துல static, it is. Pulsation is a dynamic energy. We have to understand that. Pulsation is a dynamic energy, whereas Brahman is static. Pulsation, the dynamic energy, is the energy of the static Brahman. பிரம்மத்தினுடைய இப்போ நான் கையை ஆட்டுறேன்னா என்னோட கையை தானே நான் ஆட்டுறேன். அந்த மாதிரி பிரம்மத்திலேருந்து வர்ற அந்த துடிப்புன்னு சொல்லணும். The pulsation that happens, that is the விமர்ச சக்தி. சக்திங்கிறது எப்படி முதல்ல வருதுன்னா அதுதான் விமர்ச சக்தி. அதன் in union with that vimarsha shakti only everything is created. The universe, cosmos, everything is created. எல்லாம் பரிபாலனம் பண்ணி கடைசியா சம்ஹாரமாயி, சம்ஹாரமாறதுல லயமாறுது. It doesn't get destroyed. It gets vapas, it finds its union with the Parabrahma. Appo the Shakti emerges out of that pulsation. Vimarsha Shakti. Adu Brahmathude Shakti. வேற எதுவும் கிடையாது. சக்தி வெளியிலேருந்து வரல, பிரம்மத்திலேருந்து வர்ற அந்த சக்தி தான் சக்திங்கிற ரூபத்துல விமர்ச சக்தியா நம்ம சொல்றோம். அதுக்குதான் நம்மளால ஃபார்மா கொடுக்க முடியும், பிரம்மத்துக்கு கொடுக்க முடியாது. நீங்க நிறைய உபனிஷத்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம லதா சஸ்நாமத்துல பௌரிச்சோபனிஷத்துன்னு சொல்லிட்டு அதுல காமக்கலா. ஏன்னா வேதம் இது இப்போ இதுல இருந்து வரிசராசத்துல இருந்து சொல்றோம். வேதத்திலையும் the same thing is mentionedங்கிறதுக்காக சொல்றேன். தேவி ஹேகாக்ரா ஆசீத். She is the first one to come out. Devi was the foremost thing to come out of the Parabrahman. அதிலேருந்து ஜகத் சிருஷ்டிக்காக எல்லா சக்திகளும் வெளியில வந்தது. First Varada Shakti is called Kamakala. She is known as Kamakaleti Vinyate, Shringara Kaleti Vinyate. முதல்ல வருது அந்த பல்சேஷன்லேருந்து the Shakti that emerges, it is called Kamakala. நம்ம சொல்லியிருக்கேன் நான் முன்னாடி ஆர்த்தர் ஏர்லாந்து காமகலா விலாசம். When he has to say that, he said the first visible activity that can be seen in the Brahman is in the form of Kamakala. Because it happens immediately after the pulsation. The pulsation happens in the துடிப்புங்கிறது வருது அந்த பிரகாஷ ரூபத்துல. அது மூவ் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனேவே ஃபர்ஸ்ட் எமர்ஜ் ஆகுது இஸ் த காமகலா. காமகலாங்கிறது அதுதான் முதல் ஃபர்ஸ்ட் ரூபம் இஸ் காமகலா. So when the chakram emerged, okay, Kamakala vandachu, chakram eppadi varudhu? Our next question should be that we are talking about the chakram now. Yadhasa paramashakti swechaya vishwarupini spuratatmatmanah pashye tada chakrasya sambhavah. Kularnavam. எப்ப சக்கரம் சம்பவம் ஆறுது அப்படின்னா,
the Shakti Rupam that emerges when it witnesses its own pulsation. So the Kamakala Rupam comes out, it witnesses the pulsation of the Parabrahma. When that Shakti witnesses the Parabrahma, the pulsation of the Parabrahman, then the Chakram emerges. Kashtam puriyala. It's difficult to understand. Normally, this is for us, we need a mirror to look at ourselves. Okay? Kannadila poi pinnadi ninna நம்ம dress எல்லாம் பண்ணிக்கணும் எப்படி இருக்கும் பார்க்கறோம். சர்வ வியாபியா இருக்கிற பரபிரம்மம் எங்க போய் பார்த்துக்கும்? இன்னொரு இடம் வேணுமா? It can look at its own self. No? It can look at its own self. When we occupy this place, we are only here. We are not everywhere. But think about the Brahman. We cannot comprehend that. நம்மளால அது புரிஞ்சுக்க முடியறதில்ல. சர்வ வியாபியா எப்படி இருக்கும் அந்த பரபிரம்மம்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியறதில்ல. It doesn't need a mirror to look at itself. Why? The timing of that. Srishtiங்கிறது எப்ப வருது? I have told at the time when the karmas of the jivas gets fructified, at the time of the fructification of the karmas of the jiva. Jivatmanuடைய karma பிரளயம் ஆறுது. எல்லாம் போய் பரபிரம்மத்துல ஒடுங்கிட்டு இருக்கு. Everything is லயமாயிருக்கு பரபிரம்மத்தோட. It stays like that. Parabrahmatoda, not in this shape and this thing, we are all in the kind of karna deham. In the karna dehathula, all our karmas are embedded in that karna deham. So with our karmas, we become one with the Brahman during the pralayam. Pralayam samayathile, in the karna dehathoda, ella jivarasiyam, not only us. Kallu, mannu, mala, madu, ellam, plants, animals, everything. In their karna deham, they all are in the Brahma only. So, the karmas need you, the jivatmas needs to go through their karmas. For whatever they have done, the prarabdha karmas that are in storage, they have to go through it, no? The time comes. ரொம்ப சொல்லணும்னா நம்ம எல்லாம் லேடிஸ் தான். Till the time when the baby is ready, completely developed, it cannot come out of you. No? The baby has to wear பாதியில வந்ததுன்னா then it is அரகுறை. It is not going to survive. அந்த மாதிரி all our karmas need to get completely ripened there. It shouldn't be raw. It should be completely ripened and ready to go through the process of going through the karmas. Poranda thirumbi and the karma na anubhavikithana parakrom. Enga parakrom, eduva parakrom, everything depends on the karma that we have. We write our own destiny. No? Anda samayam. அந்த சமயத்துல தான் Shakti understands her vibration. That is the reason we say when Shakti witnesses her own vibration, her own pulsations, the chakram is the one that emerges first. The chakram emerges. We give birth to one child, she gives birth to the universe. She gives birth to the entire Prapancham, entire cosmos. Right? So, when she witnesses her own pulsation, the chakram emerges. Ipo, this Kamakala nu chonnam. Kamakala
இஸ் பிரகாஷ ரூபமா இருக்கிற பிரம்மம் அண்ட் விமர்ச சக்தி ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் காமக்கலா. அது பிந்துவா மாறுறது. சக்கரம்னு வர்றச்ச பிந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது. எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் an atom. Like that one bindu comes first. அது எப்படி இருக்குன்னா பரபிரம்மங்கிறது in conjunction with its விமர்ச சக்தி only creates ன்னு பார்த்தோம். We saw only now. தனியா அதனால பண்ண முடியறது இல்லை. இந்த சக்தியோட சேர்ந்தாதான் அது. ஏன்னா மூமெண்ட் இருக்கணுமே. மூமெண்ட் இல்லைன்னா how the பிரபஞ்சம் will come. So இந்த ஒரு இடத்துல தான் அந்த காமக்கலாங்கிறது பிந்துவா மாறும். சக்கரம்னு வரச்ச ஃபர்ஸ்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பிந்து. இட் இஸ் கால்ட் மிஸ்ர பிந்து. மிஸ்ர பிந்து ஆர் அபரா பிந்து ஆர் காரண பிந்து. காரண பிந்துன்னு ஏன் சொல்றோம்னா இட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த என்டையர் கிரியேஷன். It is the reason for the entire creation. That is the reason that bindu is called karana bindu. Apara bindu nu yen solrom appadina. It is not. It has to come down from the parabrahmam status to this. Parabrahmam garda parangra oru aspect la parabrahmam nu solrom. Adu vandu purest form la irukku. Idum purest form da. There is no குவாலிட்டி இல்லை. பட் இதனோட விமர்ச சக்தியோட சேர்ந்து இது இருக்கு, மிஸ்ரமா இருக்கு. இட் இஸ் நாட் அலோன், இட் இஸ் டுகெதர். அதனால திஸ் பிந்து இஸ் கால்ட் தட் காமக்கலா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன்டு திஸ் மிஸ்ர பிந்து ஆர் காரண பிந்து ஆர் அபரா பிந்து. தென் ஃப்ரம் தட் எமர்ஜஸ் திரிகோணம், அஷ்டகோணம். அப்படியே நம்ம ஸ்ரீசக்கரத்துல பாக்குறோமே, அந்தர்தசம், பகிர்தசம், 14 கோணங்கள், சதுர்தச கோணம், அஷ்டதளம், ஷோடசதளம், திருவலயம், பூபுரம். அப்படி எக்ஸ்பான்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஃப்ரம் தட் ஒன் ஆட்டம், ஒன் பிந்து இன் த ஃப்ரம். அந்த பிந்துங்கிறது எப்படின்னா தட் இஸ் த, அது வரைக்கும் சட்டில் ஃபார்மா இருக்கிறது கொஞ்சம் கிராஸ் ஃபார்முக்கு வருது. காமக்கலா யூ கேனாட் see it. பிரகாசமான பிரம்மம் யூ கேனாட் see it. ஓகே, பிந்து இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் one which comes in the form of gross aspect, which consists of this entire universe. Got it? புரிஞ்சது இல்லையா இது வரைக்கும்? So the pulsation we saw gives rise to this kamakala and the bindu. We have talked about shabda brahmam முன்னாடி. பல்சேஷன் நடக்கும்போது சப்த பிரம்மம், சப்தம் ஆல்சோ ஆரிஜினேட்ஸ். பிரம்மத்துல அந்த மூமெண்ட் வர்றச்ச சவுண்ட் ஆல்சோ கம்ஸ் along with that. Movement and sound go together and the entire cosmos is the function. இது என்ன சொல்லுது? both பிரம்மமும் இருக்கு, சப்த பிரம்மத்தோடு சேர்ந்து வருது. சப்த பிரம்மத்தோட it comes with the sound. நாத பிரம்மம்னு சொல்லுவோம், நாதம் சப்தம்னு சொல்லுவோம். The sound originates at the time of the first pulsation. So the creation, all the created being, இந்த எல்லா பிரபஞ்சம் பார்க்கறச்சே, இந்த உலகம் பூரா பார்க்கறச்சே, sound is the integrated part of each and everything. ஜடமா இருந்தாலும் சரி, அனிமலா இருந்தாலும் சரி, தாவரமா இருந்தாலும் சரி, பிளான்ட்ஸா இருந்தாலும் மனுஷன், the sound is the integrated part of that. How many sounds this body makes even if we shut our mouth? It keeps making sounds all the time, right? The sound is the integral part of the creation. அது புரிஞ்சுக்கணும். சவுண்ட் இல்லாம கிரியேஷன்ங்கிறது வரல. நாத பிரம்மம், சப்த பிரம்மம். அதனால்தான் அம்பாளை வந்து மாத்ருகா வர்ண ரூபிணி, மாத்ருகா, all the matrukas emerged because of that sound. பரா பஷ்யந்தி பர மத்தியமா வைಖರಿன்னுட்டு நாலு எவல்யூஷன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் சொல்றேன்.
So we understand from that Bindu. Bindu consists of, very interesting one, Bhavana Upanishadலேந்து பிந்துல என்ன இருக்குன்னு சொல்றது, பிந்த்வாதிஷ்டித நிரூபாதிக சம்வேத் ஏவ காமேஸ்வரன். Nirupadi means you don't have any appearance. Ubhadi. Formless aspect of Kameshwara. Kameshwara is formless. Aduvum Sadhananda Purna Swatmaiva Paradevata Lalita. The Lalitambal is so much immersed in the bliss, eternal bliss. Ananda Paramanandathil eppovume mulgi irukka Lalitambigayum forme illada nirupadiya irukra காமேஸ்வரனும் சேர்ந்ததுதான் இந்த பிந்து அப்படின்னு சொல்றேன். காரண பிந்து நம்ம சொல்றது தனி கிடையாது. காமேஸ்வர காமேஸ்வரி அப்படின்னு, காமேஸ்வரி லலிதாம்பிகா எல்லாரும் the name is the same. It denotes only அம்பாள் தான் சொல்றாங்க. அந்த யூனியன் தான் பிந்து அப்படின்னு பாவனா உபனிஷத்துல. இப்போ நம்ம இந்த தடவை பார்க்கறச்ச நிறைய பாவனா உபனிஷத்துல இருந்தும் பார்க்கலாம். சோ இந்த பிந்துல இருந்து நம்ம இந்த சக்கரம் அப்படிங்கிறது it emerges. சக்கரத்துக்கு ரெண்டு ரூபம், ஸ்தூல சூக்ஷ்ம. There are two forms of the chakra. ஸ்தூலமா இருக்கிற ஒரு சிருஷ்டி திருஷ்டி வாதம்னு சொல்லுவா. நியாய ஸ்தாத்திரம் அத்வைதத்தை பத்தி சொல்றச்சு ஆதிசங்கர பகவத்பாதாது. We talk about the rope and the snake. அப்படின்னு சொன்னா everybody will understand. Then Srishti Drishti. No? Srishti Drishti Vadamnu சொல்லுவோம். The rope is there, then you have the doubt whether it is a rope or something has to be there. That is why Srishti Drishti. யூனிவர்ஸ் is the way that we perceive it. நம்ம எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படிதான் உலகம். You can look at the world very happy place. You can look at the world very place full of sorrows. The way we perceive it. ஸ்தூலமான இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம். இந்த தேகம், ஸ்தூலமான பிரபஞ்சம் எல்லாமே Chakram, because everything emerged from the chakra. We saw from one bindu everything emerged, and it gave rise to the prapancha universe, the stars, planets, and all the variegated things that we see in the earth, including us. எல்லாம் பிரபஞ்சம். இதுதான் ஸ்தூலமான ரூபம் அப்படின்னு. So we call our body itself is Sri Chakram. Sri Chakram வெளியில கிடையாது. The body itself is Sri Chakram. அப்போ இந்த திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. பிரபஞ்சம் இஸ் த வே யூ பர்சீவ் இட். நீ எப்படி பாக்குறியோ அது. if you see, look at it as a rope, it is a rope. If you doubt it as a snake, இல்லையா, கயிறு ராத்திரி பார்த்தா பாம்புன்னு தெரியுமா கயிறுன்னு தெரியுமா? Where will you get the clarity? But இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு. Is this prapancham the real prapancham or the maya prapancham? Whether we are all there? இல்லையா, இது இருக்கா இல்லையா, நிஜமாவே இருக்கா? No, all the doubts arise. So what we see is like the mind plays a big role in deciding. அதுதான் திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதம் concerns only about the mind, the way we look at it. துரியோதனன் அனுப்பிச்சு லோகத்தை பூரா பார்த்துடுவான்னு சொன்னா உலகத்துல எல்லாருமே கொடுமைக்காரெல்லாம் இருக்கான்னு சொன்னா, you didn't get it, I'll tell you. Like when Duryodanan went around the world and looked at the world, he saw all bad things only. When Yudhishthira went, he said it is the dharmic world. World is the same. Two different perceptions. One is Duryodhana perception, one is Yudhishthira perception. No? The world is how we see it. அதுதான் திருஷ்டி சிருஷ்டி. நம்ம எப்படி பார்க்கிறோமோ அது மாதிரிதான்.
Why they say this? We have seen about the Pancha Avasthas. Adala moonu Jagrat, Swapna, Sushupti. Jagrat in the wakeful state, all the Panchendriyas are there. Our Antakarana, ego, everything, mind is working at its high speed overdrive. Because Panchendriyas are gathering so much of information, mind is on overdrive. Wakeful state, Jagrathangra அந்த அவஸ்தையில எல்லாம் நடக்கும். இந்திரியங்கள் ஆதிக்கமா இருக்கு, மனசு ஓடிட்டு இருக்கு. பூஜை பண்ற நேரத்துல தான் அத்தனை சமாச்சாரமும் வருது. When you sit for the puja or meditation, then all things in this world comes to your head, other than what you had to do it. But at the time when you switch to that swapna state, Indriya mandala are sleeping because tired. Kanna moodindu irukku, kaadu kekla, nothing is working. Hands and legs, everything. Panchendriyas. All the karana indriyas and sukshma, everything is like in a very, very deep, sleepy state. But mind is still active. Mind is still active, so it goes on to the sukshma deha and comes as dreams. நிறைய விஷயம் நிறைய பழசு நடந்ததெல்லாம் கூட ட்ரீமா இட் கம்ஸ் டு அஸ். மைண்ட் இஸ் நாட் குவயட் ஈவன் இன் த ஸ்லீப். இந்த ஸ்வப்ன அவஸ்தை. சுஷுப்திங்கிறது வந்து மைண்ட் ஆல்சோ கெட் சப்டியூட். தென் யூ ஆர் இன் டீப் ஸ்லீப். என்ன எப்படி எங்க இருக்கோம், மேல இருக்கோமா கீழே இருக்கோமான்னு தெரியாது. You are in a deep sleep state where mind is completely subdued. What we understand from this? When the mind is active, then everything is present. When the mind is subdued, nothing is there. But this world is true Maya or Prapancham is? No? போன கண்ணை மூடினா பூலோகம் இரண்டு போயிடுதுன்னா சொல்லுவா. உலகமே அஸ்தம் சொல்றீங்க. So when we are in deep sleep, we don't realize what is this world. Now tell me whether we have only created this world, that it is like this, where our mind has created this world. Is it really real, or it is also Maya? The question comes. The mind plays an important role in deciding how the world is, what the world is. Right? If mind is quiet, then everything is not there. If mind is active, everything is there. So the sukshma reason for, the subtle reason for the Sri Chakram is the mind. If you say this deham is the gross reason, the prapancham is in its gross form, is the reason. The mind that decides whether this prapancham and the deham exist. Deham theriyarda namakku thoongindrukkarcha deepa thoongarche. In deep sleep you don't realize your own physical existence illaya, namakku theriya kuda illa. மேல படுத்துருக்கோமா கீழே படுத்துருக்கோமான்னு தெரியாது இல்லையா? You don't realize anything. So the mind plays an important role in understanding this universe and yourself. So the subtle meaning of Sri Chakram is the mind. எப்படி கிராஸ் ரீசன், ஸ்தூலமான ஒரு ரீசன் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் இந்த தேகம்னு நம்ம சொன்னோமோ, சூக்ஷ்மமான ரீசன் இஸ் தி மைண்ட். மைண்ட் தான் வந்து அந்த from one small dot, one picture it creates. Connects the dots and makes a picture. Really not real. So, what happens? This chakram, thus created, stays till the pralayam, and once the pralayam happens, it gets merged with the. திரும்பி அந்த சக்கரம் எப்போ வரும்? காமக்கலா வந்து பல்சேஷன் வந்து காமக்கலா வந்து அப்புறம் தான் சக்கரம், மிஸ்ர பிந்து வந்து அப்புறம் சக்கரம் will come. Chakram will come in the process. இதான
it gets merged with the Brahman, Paradevata. So the mind we feel, ஏன் அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னா, இது ஸ்தூலமா நம்ம பார்த்தாச்சு. பெரிய ஞானிகளுக்கு இந்த பிரபஞ்சம்ங்கிறது துக்கமா இருக்கு. தேகம்ங்கிறது பார்த்தா disgusting. They feel disgusted about their own, the physical aspect of it, because they are so much immersed in their, they don't take care of the body as we do it. They don't take care of everything, like, whether they are wearing a dress or whether they are, leave alone wearing a good dress, but wearing a dress at all. எதையோ போட்டு எப்படியோ இருப்பாவா. தேகத்துக்கு தேகாபிமானம் இல்லை. It's absolute absence of தேகாபிமானம். No? And for them, this world looks like a place full of sorrow. So they don't like this world. They detest. ஏன்னா பரமானந்தம்ங்கிறது அந்த பிரம்மத்தோட இருக்கும் போதுதான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா the world looks like a sorrow. ஒரு லைன் போட்டா பக்கத்துல ஒரு பெரிய லைன் போட்டா this becomes bigger, no? When you know that the bliss is only with the Brahman and not with the world, because we understand, பெரிய காரா வாங்கணும்னு பாக்குறோம், கார் வாங்குற வரைக்கும் தான் ஆசை. Once you possess that, you feel that what next? You want to buy gold, you want to buy diamonds, then you buy it. Then what next? You lose interest on things that you buy, material things. So they feel that this is not giving me complete happiness. This is only, it gives me only sorrow. Adu next பக்கத்து வீட்டுக்கார இன்னும் கொஞ்சம் நன்னா வாங்கியிருந்தாங்கன்னா, ஐயோ நம்மளை விட நன்னா வாங்கியிருக்காளேன்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும். Then it is more sorrow. No? Our neighbor, if he gets something bigger, there's more sorrow. So they look at it only as sorrow, a place full of sorrow. அதுதான் சொல்ல வரேன். சாரோன்னா நம்ம இப்ப பாக்குற மாதிரி துரியோதனன் மாதிரி சாரோ இல்லை. This is a different kind of sorrow. You are not getting any permanent pleasure out of it. Is not pleasure, bliss out of it, happiness out of that. Pleasure is very, very short-lived, but happiness is something that is what you perceive as happiness. It is happiness. அது பர்மனண்டா ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கல. இது ஏதோ கொஞ்ச நாளைக்கு கொடுக்கற மாதிரி இருக்கு, அப்புறம் போயிடுறது, அப்புறம் துக்கம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. The material things don't give you that kind of happiness, right? So then they go for the reason for this. I'll just take 5 more minutes and I will complete this. They just look at the reason for this. இதுக்கு என்னன்னா, அகங்காரம், I and mine, நான் எனது, ரெண்டு தான். People don't go beyond this. When you are stuck to these two, you invite only sorrows. நான் எனது, I and mine, if you are stuck to these two things, you invite only, that is the reason you have sorrows. Sorrow is not anything else. The reason for your sorrow is when the mind feels this body is I and this prapancham is mine, then it is sorrow. When the mind escapes from these two, then it is only happiness. I and mine, if the mind escapes, then it is only happiness. ஐயோ இல்ல மைனோ இல்லைன்னு எல்லாம் ஒரே. மன ஏவ மனுஷ்யானாம் காரணம் பந்த மோட்சயோ. பந்தத்துக்கும் மனசுதான் காரணம், மோட்சம். When you have to get rid of that bandham, bondage, that also is the reason. My mind is the only reason for both. So, mind, how the bondage and the moksham happens. You just take one, this thing. Bondage happens
When the indriyas start absorbing impurities and the mind gets impaired. நல்ல விஷயத்தெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா கண்ணு கேட்டுட்டு இருந்தது, கண்ணு பார்த்துட்டு இருந்தது, காது கேட்டுட்டு இருந்தது. When you start saying only good things, so the mind also catches only the good stuff. அப்போ impurities சேர 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 mind is like pushed into bondage. When the mind starts getting pure stuff, then it gets released. This is the two things. Impurities absorb panna, it is fully get drowned in the bondage. It cannot get that release. When it gets purity, it develops purity, then it gets the release. These are all the two things. Bandha mukhya, mind than solradhanaala adanaladha antharmukha samaradhya bahirmukha sudurluba. Antharmukhama, the Sri Chakram, the subtlest meaning of the Sri Chakram is the purity of mind. Purity of mind is the subtlest aspect of the Sri Chakram. Mind is the subtle aspect. This Shariram is the gross aspect. Mind is the subtle aspect. The purest of mind is the subtlest aspect of the Sri Chakra. Suddham parishuddhamana and Atma that always stands in steadily in the middle. It doesn't deviate anyway. Adhaan vandu physical body ingradha one understand panikanona, we have to understand the panchakosham, the sheets, the 5 sheets, annamaya kosham, pranamaya kosham, manomaya. இந்த 5 கோஷங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், பஞ்ச பிராணங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், பஞ்ச பூதங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பஞ்சபூதம், it is created the பஞ்சபூதம். பிரபஞ்சத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்ததுன்னா there are 84 lakhs of jivatma here. Other than the planets, cosmos, sun, moon, everything, there are 84 lakhs of jiva. You have to understand everything to understand the cosmos. So, what we say is like the one who understands this concealed meaning of the Sri Chakram, that is the purest of heart, purest of mind is what Sri Chakram depicts, then he is sure to get the release. Moksham gardu kadaikum, jeevan muktana irkalam. Apdini yogini hridayam solradhu, evameva mahachakra sankhetaha parameshwari kadita strubura devya jeeva mukti pravartakaha. So the one who understands the concealed meaning of the Sri Chakra attains Jivan Mukti in this birth itself. So Jivan Sri Chakram, we understand, depicts only pure mind. Pure mind is something we all should aspire for. And that is the only thing that can take you out of this samsara sagar, the circle of the samsara chakram. You have to call it as now we are dealing with chakram. Samsara chakrathile valila varanona atmangiradhu pure ah irukanum, mindingiradhu pure ah irukanum. Adu onnu dhaan Sri Chakram depicts. So pala vishayangala pandratche we have to focus on purifying ourselves. That is the okay. Next week we will start with Khadgamala. We will conclude here. Gurubhyo Namaha.